ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਔਰ y ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ y ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ x ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਦੈਨ ਅਗਰ x ਦੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਸਕੁਏਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ अगर मैं y ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ then it may or may not be due to change in x thus change in y variable can be divided into two categories ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ x ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ x ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਸੋ ਸਚ ਚੇਂਜ ਇਨ y ਸੀਰੀਜ਼ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵੇਰੀਐਂਸ ਅਗਰ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹੈ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ then this is known as explained variance or countable changes if change in y variable which are not due to changes in x series but due to some other factors then such change in y series are known as unexplained variance or unaccountable changes total variance will be sum of explained variance and unexplained variance it is necessary to determine the proportion of change in y that has occurred due to change in x so this is done with the help of coefficient of determination it is defined as coefficient of determination ki hai r the square coefficient of correlation the square and it is equal to explained variance divided by total variance for example if r is 0.6 r square is equal to 0.36 that means 36% variation in the dependent variable of x जो है वो की है explained sorry that in y are explained further percentage of variance in dependent variable in y which is not due to x is determined by 1 minus r square देखो x करके जो change होया that means explained variance है उस केस दे विच r square होएगा फॉर्मूला और अगर which is not due to x है unexplained variance है तो उस केस च coefficient of non determination की होएगा 1 minus r square so the square root of the coefficient of non-determination that is k is called coefficient of alienation further if r is 0.6 then we have following result depending on the value of r coefficient of determination is r square coefficient of non-determination is 1 minus r square and coefficient of alienation is this यही इहदे विच उन्होंने देखो एग्जाम्पल भी यही दिती है देखो इज इट ट्रू दैट अ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0.8 इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप ट्वाइस एज क्लोज एज r इज इक्वल टू 0.4 सो देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन किया r स्क्वायर इन द फर्स्ट केस इट इज़ 0.64 in the second case it is 0.16 first time 64% of variation explained hui and in the second case 16% of variation is explained hence it is not true that a correlation coefficient indicates a relationship twice as close as r inde जिन्ना नहीं दसदा जिन्ना 64% वाला दसदा